On what was once a traditional French farm, I've come to meet a man for whom getting a bear hug is quite something to behold. Ouais, c'est mes enfants. Parce qu'ils sont nés avec nous. Alors c'est de tout plus petits qui sont... On a donné le biberon et tout ça. Paolo Taniere and his bears Tonito, Jack and Bambina have all left behind a life on the road with the circus and are now residents of a remarkable refuge in northern France. Qui eux ils sont bien, nous on est bien. Pour moi c'était vraiment une occasion. Ça a été une chance. The animal sanctuary called La Taniere is on the outskirts of Chartres. I'm here to find out what happens to these performing animals when they're put out to pasture. There are over 600 creatures, great and small here, many utterly out of place in this quiet corner of rural France. All residents of a new 60-acre site being built from scratch by a French telecoms millionaire. Bonjour, Patrick. Oui. Je m'appelle Dan. Enchanté. Patrick Viola is the epitome of a hands-on philanthropist. He could be sunning himself on the Côte d'Azur, but instead, he's building his dream. Dans ce projet, on a, mon épouse et moi, on ne peut pas dire investi, parce que si on avait investi, c'est qu'on attendait un retour. Ouais. On a donné Ouais. 25 millions d'euros. At vast expense, Patrick and his wife have turned what was a farm into a home for unwanted exotic animals. Je ne voyais pas aller sur un voilier ou sur une plage, on serait ennuyé considérablement. On a ça dans les gènes tous les deux avec Francine, de travailler, quoi. Et le monde animal nous a toujours passionnés. Moi, mon premier métier, c'est cow-boy. J'étais vacher. It's lunchtime for the big cats, and chicken is on the menu. Niall, the male lion here, is one of 20 animals to have come from a life in the circus. But many more are expected to arrive in the months ahead. Last year, the government announced plans to ban all travelling circuses from using wild animals in their shows and to make it illegal to breed them in captivity. It's been a wake-up call for a nation that has long loved the circus. For hundreds of years, travelling circuses and their exotic animals have been a bastion of the French countryside. But attitudes have changed, with animal rights groups arguing their well-being is incompatible with a life on the road. Paolo and his wife Lisa have worked in circuses for decades. Their daughters grew up in them. Together, the family brought their own bears and sea lions to La Taniere. Est-ce que vous pensez qu'il y a des cerfs qui sont pas bien, Oui, il y en a, oui. qui maltraitent les animaux? Ça existe? Ça existe, oui, ça existe. Je ne dis pas que non. Alors il y a une grande différence. Il y a les deux côtés. Ouais. Il y a celui-là qui traite très bien ces animaux, que c'est comme sa famille. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui traitent mal les animaux. J'ai même dénoncé des fois. On a dénoncé. Mais à part de ça, je ne peux pas faire beaucoup d'autres choses. Youpi! The affinity this family has with these lethal animals is startling. But Lisa says it's critical to their welfare. Le tigre, c'est pas un chien, c'est un animal sauvage. Il peut vous tuer en 2 minutes. Nous, on peut dire qu'on est spécialisé, surtout moi, Paolo, on est consciente que c'est des animaux. Au moment donné, si tu fais une erreur, n'importe lequel, il peut être considéré pour lui déclencher son instinct de te tuer. Their close bond with the animals plays a key part in the mission here to rehabilitate creatures which have spent their lives performing. Les animaux qui sont déjà nés en captivité, on ne peut rien faire. Une fois qu'ils sont en captivité, ben, il faut qu'ils soient avec des personnes capacité vraiment down. Vieni qua, amore, va. Down. Qui sont vraiment en capacité et qui vraiment ils savent qu'à un moment donné, c'est très vite. Moi, j'ai assisté à plusieurs accidents à soigneurs qui avaient trop de confiance, qui pensaient vraiment que... Et c'est là qu'il y a le problème.
Patrick feels the change of law must be handled with great care, as circus animals can become traumatized when separated from their handlers. This is why he allows Paolo and his family to live and work on the site. Vous verrez l'amour qu'il y a entre ces animaux et ces gens-là. Si demain on sépare brutalement les animaux des gens du cirque, il va y avoir des drames, et pour les animaux et pour les gens. Je pense qu'une des solutions va être de permettre à ces gens du cirque de s'installer dans des endroits fixes avec leurs animaux. Nous ici, on est prêts à en accueillir des gens qui viendraient travailler chez nous et qui amèneraient leurs animaux. La Taniere is not only home to former circus animals, there are over 25 monkeys who've been rescued from medical testing. Good boy. And there's also a special elephant enclosure, where zoos from around Europe can send their bull elephants when they need to separate them from the females. But at the heart of this project are the circus animals. Whilst La Taniere is offering them a peaceful retirement, not all circus owners are happy. Pour nous, c'est un génocirque. Nous, on dit un génocirque parce que c'est un génocide. C'est la mort de sociétés, de cirques qui vont mourir. C'est aussi la mort des animaux parce qu'il n'y a pas d'avenir ni de devenir. Patrick sympathises with those who have nothing but good intentions for the animals. He says the circus industry must evolve. Jamais je n'entendrai dans ma bouche une critique des gens du cirque. C'est leur vie, c'est leur gagne-pain, c'est comme ça. Mais il faut qu'ils comprennent qu'on ne peut pas enfermer des animaux comme ça dans un camion, même s'ils sont heureux. For circus animals and their owners, this refuge will be here to welcome them. La Taniere has had inquiries to accommodate 50 more circus animals as the implications of this new law sink in. What was once a quintessential part of French culture is being faded out. The days of the travelling circus, in France at least, appear to be numbered. The big tops may be gradually disappearing, but those who used to perform under them are being offered a new future here, in conditions Patrick thinks are so much more suitable for these majestic animals and the people who love them.